Okay. All right. Just bear with us if you're watching or listening to us. The broadcast was brought down, and then we hope to be back again in just Yoruba Nation Now. Yoruba Nation Now. And then we can go back live again. Okay, I guess we should be back on YouTube. Let's see. I think our YouTube should be back on. Yep, we're back on YouTube. Okay, we're live on YouTube. And then, okay, let's come back here and let's stay here. Or let's just come back here for now and play this. And let's come back. Bear with us, those of you on YouTube. We should be on back on all the platforms, and then we can roll back on again. It probably could be, nothing more than the system crash. All right, I think we should be good now. Let's see. Let's see now. Yep, I think we should be good. And then, all right, we should be good now. All right, we should be good now. What about us? What about trust? We taught the Greek and the Roman, yeah. African is more than a million, yeah. Relief from the train, don't mess with my head. I'm free from the plague, the bomb is your end. We used to have a place in life, in history. We so blessed, never leave in mystery. At the pop, disconnect from nature. African, you a spiritual great job. Look back and see what God gave us. Any struggle still God, no go shake us. Our tradition was a threat to the invaders. Our connection with the past ancestors, cause it can never before we be kings and queens. Fisherman with a bag for fish. Africans, you don't know your spirit. You got lost, you been put on a limit. Have you got a minute? Deception is bad and it's dangerous. The situation is getting serious. The robbing, the future, the killing us. What about us? What about trust? We taught the Greek and the Roman, yeah. African is more than a million, yeah. Relief from the train, don't mess with my head. I'm free from the plague, the bomb is your end. We used to have a place in life, in history. We so blessed, never leave in mystery. At the pop. All right, let's come back and then we continue with the broadcast. I think whatever must have happened there, we're back on. That's the most important thing, and we have continued with the broadcast as well. Fáǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá lọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ rí i pé broadcast yẹn ó wálẹ̀ díẹ̀, but that does not mean that we have come out completely. So this is where we are earlier on. I was giving a background of the indigenous. Kí ni meaning ẹ̀? Indigenous. What is the meaning? Indigenous. Naturally existing in a place like Yoruba land or country rather than arriving at another place. Are there any specific species of frog indigenous to the area? So who are the indigenous? Who are the indigenous people of the land? Kí ni gbogbo akitiyan tí gbogbo wa ń ṣe? And that brings me back here again. This is what, according to the United Nations chapter 3, has to say. Indigenous people. Tó bá ní àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire, àwa ni indigenous people. Lẹ́ẹ̀kan sí i, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa.
let's now come back into the conversation where we are earlier on. Yes, I seem everybody's back, so we can continue with the broadcast. Now that Atimakwe, we are the indigenous people of the land, let me come back here and then let's go and now play that video of the question I put out to the Prime Minister yesterday. I asked him a question. He refused to answer me, but it is gone on record. And then we come back and talk about the petition again and talk about other things as well. Yoruba Nation Now, that is the most important thing. Now let's come back here and ask the Prime Minister this question again. Genocide is currently taking place. I'm already recording as well on my other phone. This is why we are saying to you all, let us push and push and push. No going back. Only Baba Chief Sunday Igboho so, only Baba Iba Gani Adams so, only Gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re so. Even though wọ́n sọ̀rọ̀ restructuring, wọ́n mọ̀ pé restructure lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Àwọn bàbá yẹn mọ̀ Yoruba Nation ni wọ́n ṣe. Gbogbo ẹ̀yin ọba, gbogbo yín tẹ̀ ń ra ọba sọ̀rọ̀ nínú bíbà àti àwọn tó ń bá Queen sọ̀rọ̀. Ẹ máa sọ fún Mama Charlie, God bless the Queen, that enough is enough. Nigeria is already have to break. They need to break up Nigeria so that we can have a better life just like them. They are ready, set, and ready to go. These are the motorcade that will be taking the Prime Minister. Once again, my name is Ola Yomi Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Androki, Prime Minister, let me turn the camera back to myself and then make it. Okay, I'll just leave it like that so that we are not going to miss it. Tó bá ti jáde. Gbogbo tẹ́ bá fẹ́ bí ẹ máa sọ síbẹ̀ tó bá dijọ́ kan àwọn tó jẹ́ Great Britain wọ́n máa wá ka gbogbo broadcast yìí. Continue to ask the question why we should be together, in Nigeria. Why should we be together when the whole process needs to expire? Once again, this is Koikimedia live. Prime Minister, are you aware of the genocide taking place in Nigeria presently, by those killing millions of Nigerians? I've been waiting for this for a very long time, and I'm going to be catching that now by the time it comes out. I'm also recording. This is another recording, as you can see there. I'm recording so that I can capture that, and then I'll be able to circulate it. Once again, it's the 23rd of June 2021. We will use our media to continue to ask the question from all the members of parliament, from all the MP, from the Prime Minister, Cabinet Minister. Why is it that everybody is looking at the genocide that is taking place in Nigeria and nobody is doing anything? Millions of Nigerians are dying every day, but yet Great Britain, the Prime Minister of the United Kingdom, has not done much, to look into some of those problems. And the problem is a total disintegration out of Nigeria. As you can see, the only way out is to break up Nigeria so that there will be peace. Because if a war starts in Nigeria, the whole world will have to ask those questions why they left it too late without looking into it as quickly as possible. That is the motorcade of the Prime Minister about to leave his building, which is number 10 Downing Street, a popular black door. That door has been in existence for a very long time. I'm sure some of you know. Let me just show you some of the other views. As you can see there, that's the Union flag right on the top there. And number 11 is where the Chancellor also lives as well. Nigeria is at the verge of breakup, and Great Britain must now do something as quickly as possible to look into some of those issues. If otherwise, if a war should break out and lose out, millions of people will have to be killed, and millions of people would have to be in refugee camps, but the world would have to be responsible for not doing anything. This is just one out of so many broadcasts that we'll be doing from here as well. And I think it's coming out. Hello, Prime Minister. Are you aware of the genocide taking place in Nigeria? Prime Minister, are you aware of the genocide taking place in Nigeria currently? Okay. It's already in there, but I've already passed the message to him. So that's the Prime Minister now heading out to the Parliament. My name is Ola Yomi Koiki. So we will continue with the broadcast. And that was my engagement with the
Prime Minister yesterday in United Kingdom. We will open the phone line back, but let me come back here and type in Nigeria again, because Nigeria is what we are using as about 86 million of you at home. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ bí 86 million. Dòdì tí ìyà ṣe ń jẹ yín, ìdí ẹ̀ ni pé àwọn ará bíi tẹ̀ ń wò yìí, ṣẹ́rí arábìnrin òun ni British High Commissioner ní Nàìjíríà. Ó lè máa fẹ́ yín báyìí, but wọ́n ní gbogbo ìlú tó ti lọ pátápátá, part of ìlú tó ti lọ káàkiri tá bá dárúkọ àwọn ìlú yẹn. She's been Botswana before. Botswana, officially the Republic of Botswana, is a landlocked country in southern Africa. Botswana is topographically flat with up to 70% of its territory being in Kalahari Desert. It is bordered by South Africa to the south and southeast, Namibia to west and north of Zimbabwe. Ó tún ti lọ sí àwọn ìlú tó ti lọ ni mò ń sọ̀rọ̀ fún yín o. She was also in Sudan. Tẹ́ bá wo bíbá, if I highlight here, she was also in Sudan between 2006 and 2009. She was also in Afghanistan. According to that information, the International Security Assistance Force was a NATO-led military mission in Afghanistan established by United Nations Security Council in December. Now, not only that, she's currently the one in Nigeria as I speak. She was also in Zimbabwe. The ambassador of United Kingdom to Republic of Zimbabwe is the United Kingdom foremost diplomatic representative. So she is the one representing Great Britain that I was able to ask the Prime Minister that refused to answer my question. Oh, okay. Okay, let's mute this. Let me mute that one so that we're not getting any kind of interference because there's too many interference at the background. Now, if I move forward a little bit, they all tell lies, all kind of lies every day. A lot of people have been asking why was she returned back, but that's not where we're going. Let me come back again, and then bring you back to Sherry. This is her again today, or rather yesterday. Let's go straight and take a couple of more calls, and we continue with the broadcast. Hello, caller, all the way from US. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Yeah, your life. Hello, sir. Yeah. Yes. Go ahead. Okay. Okay. Prime Minister, Nigeria. Oh yes, a lot of questions I'll be throwing to him later on. Next week, yeah. We are breaking out of Nigeria. Okay. Yoruba is breaking out. We are going to break out of Nigeria soon. Okay. So question was very important. Prime Minister. Ṣé wọn lè gba ogún nǹkan máa tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ṣé lè gbà nílùú tiwọn? Ṣé lè gbà nílùú tiwọn? Nǹkan tí ojú wa ń rí kẹ́bí wọn pa àwọn èèyàn, káwọn èèyàn kan wọn pa àwọn èèyàn, ṣé lè gba 1%? Ṣé lè gba 1%? Okay. Ṣé lè gba 1% nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Wọn lè gbà. So ṣé wọ́n fẹ́ ká kú sínú káwọn èèyàn wá kú sínú wàhálà ìyàjú tí ò ní ẹni wọn ní mission wọn ní ẹni ó ń káàkiri unity of one Nigeria òun ni woman yìí Ajay woman tá à ń wò yìí òun ló ń wá káàkiri. That woman I know she's like that and nothing good is gonna come out from it. Gbogbo olú tó ti. Àwọn tó ti mọ̀ pé ọkùnrin kankan burúkú kan máa ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ láìjì kan fi send òpin ẹ̀. Okay. So ẹ̀mọ bá ṣe lọ fún kàfẹ́jẹ́ bínú pété bá ti rí Prime Minister again bí wípé ṣó mọ̀ pé Yorùbá ń jáde kó. Okay, I'm getting that Eshegonda Lagba because we also Eshegonda, thanks very much for the call and I appreciate it as well. Yeah, I'm getting a feed that there's something happening in Ikeja, so we're live all together and all I have to do is just go and see what is happening in Ikeja. Somebody is posted something that something is happening in Ikeja. I don't know what is happening in Ikeja.
Nollywood actor Baba Jesha. Okay, so I'm not sure whether if that person is watching, could you please give us more information? What is happening in Ikeja? This was last week, so you might want to give us more information. What is happening in Ikeja? I'm seeing that comment as well. Whatever is happening in Ikeja, Koiki Ikeja is burning. Let's see if we can get some of our reporter that is on the ground, so that I can be able to follow whatever they're saying as well. Because I have to also see if we can also, let me leave the image of this woman. Again, for images select for you for now. I'm talking about this woman. I want you to look at the face properly. Yeah, Ojuyan Kema will be confirmation and see what is happening in Ikeja. Kilo Shale in Ikeja. Okay, all right then. Okay, all right, later. Okay. If you have any more information, please do let us know while we are still on the air. The question, there is a picture of her with police on her Twitter handle. Okay, somebody is saying that there's my back end team. Hey, Catherine Lang. Okay. Emma Binu Wenti and what has a foreign diplomat got to do with local police? Ìbéèrè tèmi ń bi ibi tí mo lọ lánàá lélẹ́yìí o, ṣe rí lẹ́kùn yẹn, that's one of the most popular though. So we continue taking more calls while we continue to review gbogbo ibi tí wọ́n lọ ní June 11, the same representative of United Kingdom in Nigeria took a trip to the Emir of Ilorin àti sọtẹ́lẹ̀ rí, mo kàn tún refresh mind wa ni. Àwọn lọ́lọ́ bá Sulu Gambari ní bíbá ṣẹ́ríran, and àwọn sọ̀rọ̀ nípa let's go to Australia. We have on a caller from Australia, Nisha, Abi, somewhere around that side. So, Yeah. Australia, right? Yeah, that's right. Okay, then, all right. Yeah, All right. that's correct. All right, go ahead, sir. Yeah, good to see you, Mr. Koiki. You know, I was gonna talk about this news I'm hearing today from these northern leaders saying they are satisfied, blah blah blah, with the condemnation of the IPOB, etc. They want to force our own governor in the western part of Nigeria to do the same to condemn us. Okay. And that's not gonna work. Whether they stand against us or not, that's not our problem. You know, they can be the what they call unity almajiri. They become an almajiri beggars now. So, and if these governors wants to be almajiri, they can become unity almajiri. But we the Yoruba people, we are living Nigeria on February Corp. Okay. So, it's the show. Your show yesterday was fantastic. When you see Boris Johnson, thank you very much. That was excellent. Brother. Thank you very much. I appreciate it. Well, we're still reviewing, these the foreign office in Nigeria representing UK. A maybe Prime Minister. Does it mean that I want where we're going to share? I'm going to be asking the Prime Minister about the 1914 amalgamation. I'm going to be asking him so many questions. But I've done something as well today. And you can do something similar as well. Let me go to my email. I was able to send an email until I see the representatives of that Steve, the deputy, the leader of the Labour Party. So I want to open that email. I sent an email to him, and I can show everybody that you can do the similar thing to your member of parliament. This was my response. That email was sent today. I'll tell you what I sent to him in just about a few minutes. But the reply I got is still an automated reply. But I hope to get a proper reply from the Honorable Keir Starmer, the member of parliament and the leader of the opposition and the member parliament for Auburn and St. Patrick's. Let's go straight. This is a live call from Nigeria. I guess it's a direct call. Hello, good afternoon. Hello. Ekaboma. Hello, Ekason. Ekason. Okay, all right. Oda. Okay then, all right. No problem. Oda, I send a scene. Ṣé ẹ wà lórí WhatsApp?
Okay, all right. Teba mo pen, Masari suffering become more live for program, but Masari shall life. While I'm doing that, let's come back here just for a few minutes, and then we will continue with the broadcast. Let's come here. African, you a spiritual great job. Look back and see what God gave us. Any struggle still God no go shame us. Our tradition was a threat to the invaders. Our connection with the past ancestors, cause it can never. Before we be kings and queens. Fisherman with a bag for fish. Africans, you don't know your spirit. You got lost, you been put on a limit. Have you got a minute? Deception is bad and it's dangerous. The situation is getting serious. The robbing the future, the killing us. What about us? What about trust? We taught the Greek and the Roman, yeah. African is more than a million, yeah. Relief from the train, don't mess with my head. I'm free from the plague, multiple mission. We used to have a place in life, in history. We so blessed, never leave in mystery at the point. See what we support the Koiki Media and what we were, what about us, right? Once again, let's come back here. I don't want to lose that plot. I want us to remain focused here. So I sent an email to the opposition leader this morning, and I hope to get a full reply back. Maybe within the next couple of days. As soon as I have that reply, I will share that reply with you. But let me tell you what I sent to him. Let me come out from there, and then I can share what was my, I need to go to my sent email and say what I sent to him. Where is it again? Let's come back and go back to sent. So I want to go back into sent. Where is it again? Genocide, yeah. Okay, let me tell you what I sent to him. Let's come back now to the screen. It's very simple. You can do the same thing by sending a message to your members of parliament. UK. Let me increase the font. So what I sent to him was a 6-month trip to Nigeria and my finding as a journalist. I would like to bring to your attention the crime against humanity and Nigerians by the so-called Boko Haram, ISWAP, and other criminal activities happening to Nigerians, both from the southwest and the southeast of the country, including the northern part of the country. I have just returned back to UK after spending 6 months in the country and seeing all the crime committed by the terrorism, but the government of Nigeria is not doing enough to the cry of the people. I would like to ask why Great Britain is not doing so much to look into these crimes taking place on a daily basis. I look forward to hearing back from you, and if you want evidence, I have them in hundreds, and we're hundreds with me to submit at any time. Yours sincerely, Olayomi Koiki, CEO Koiki Media, and that is the reply I've got back, that I showed you earlier on as well. So you can do the similar thing. Let's say similar thing. It is very easy. Send email to your members of parliament. Let's keep the pressure going every day so that we can tell the world why we, the Yoruba, would like to go out of the contraction called Nigeria. I'm going to come into the petition, which I'm sure a lot of you, knows that the petition is very, very important, especially Tiba Babano TV NUC. And I saw the article that one of the paper in Nigeria picked up, where our father, Professor Banji Akintoye, talked about the petition. I think Punch newspaper. While I'm waiting for that, let's take one or two more calls while I'm getting that ready. Hello, caller. Good afternoon. About mute background. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ mute background yẹn pátápátá, ó ń feed wọlé padà. Number one, ẹ kú iṣẹ́. Àwa ni ẹ mà. Mo fẹ́ join ìṣègbà kìíní yẹn bí ìṣe ọmọ mi láti. Ẹ fẹ́ join kí ni ẹ mà? Mo fẹ́ join yẹn ní orí kí ló ń jẹ́ YouTube. Platform fún subscription kìíní yẹn bẹ́ẹ̀ bí orí ṣe tó bóyá wà fún mi lákàtúntì nọ́mbà. Okay. All right, màá send the scene. I'll send the scene. Yeah. Ìyá àjẹ́ tó lọ káàkiri. Ìyá àjẹ́ gbàdẹ ni. Ṣé Nàìjíríà ṣé kò gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni? Kò report yẹn padà fún prime minister. Bí àwọn ọdẹ report ni wọ́n sọ síta bọ̀ èmi tí ń bi prime minister kò dẹ̀ tí dá mi lóhùn. Ó yẹ kó fún ní ìfọ̀sí tó lọ jókòó sílé o. Ọ̀sẹ̀ tẹ̀sán nìyẹn o. Ó yẹ kó fojú àwọn alágbára wọn ìjọ náà lágbára lé ó yẹ kó
àgbẹ̀ ìgbésẹ̀ àlọ́ wọ́n ní gbogbo òlu tó lọ pátápátá ibẹ̀ ni prime baba problem wá láyé. Ó dáa ọlọ́run kọ́ àmọ́ ṣe ọlọ́run nǹkan tó máa sìn ó dáa no problem no problem mama ẹ ṣé gan ni thank you very much. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń support Koiki Media towards the media platform and we continue to appreciate it every now and then. Bàbá wa sọ pé ẹni sùúrù alàgbà tó ń pè ẹ bá mi mute the background nígbà tẹ́ ti wọlé yẹn ẹ má tún gbọ́ra yín nínú ilé I keep saying that all the time it disturbs the broadcast. Bàbá wa Professor Akintoye has now urged every Yoruba to go and sign the petition on the referendum. Hello caller from Italy. Hello caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes, ma. Hello. À ń gbọ́ yín. Concerning this United Nations things, ṣé kò sí torí ó máa ń wà tó burú gan torí mo lè rí pé lọ sílẹ̀ lẹ́nu àdúrà ìwé ẹ̀dọ̀ kò sí bí àwọn ọmọ Nàìjíríà tá wà ní diaspora tá a ṣe lè lọ protest massively lẹ́nu ọ̀nà ẹ̀. I mean, that was done in June 12. I didn't expect a bigger one, a massive one, will shut down the whole road October 1st. Okay. Okay, tí gbogbo a máa congregate, a máa gbé níbẹ̀. Mo ti understand what I mean. Okay, I understand. Yeah. A máa sùn níbẹ̀. Okay. Tó máa fi address wa. Okay, very good. Very good idea. Very good idea. Oda, I think it's a good idea. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ opinion àwọn tí wọ́n tún máa tẹ̀lé wa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ká gbọ́ view tí wọn náà lórí ẹ̀ bọ́. Mo ti note it down. Ntí alàgbà wa tí wọ́n pè tán sọ ni pé ìjọ́ wo ni gbogbo wa máa lọ ṣàìsùn lọ́dọ̀ number 10 Downing Street. Ẹ jẹ́ àgbọ́ kọ́là tó ń pè +994 ìlú wo lẹ ti ń pè? Hello, ẹ̀ka san. Ìlú wo leléyìí o +994? Láti Baku, Azerbaijan mo ti ń pè o. Kábíyèsí Ọlọ́run ó yá ẹgbọ́n sókè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe àwa White Lion. Ẹ ṣé gan-an. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ mí láti bí last year last year mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Nǹkan tí mo wá fẹ́ contribution mi lé ni pé mo really appreciate effort yín lánàá ní number 10 Downing Street. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kàn bring suggestion kan sá. Ẹgbọ́n sókè. Ṣé rí mo believe pé tá bá lè put question straight sáwọn MPs tó wà ní UK wọ̀nyẹn àwọn tó wà nílé agbára UK wọ̀nyẹn tá bá lè pè lọ́wọ́ pé ṣé wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ń wá referendum láti kúrò ní Nàìjíríà. Àwọn genocide yẹn wọ́n ti ń gbọ́ tipẹ́tipẹ́. Gbọ́n ọ̀dá sí bọ̀bá yìí sì ká máa tẹ̀ sí wọn lójú pé ṣé wọ́n mọ̀ pé Yorùbá náà fẹ́ referendum. Thank you very much, Citizen AY. I can see you there. Ẹ ṣé gan-an, Citizen AY. Ẹ ṣé gan-an. Láti Azerbaijan ni alàgbà tó pè wá tán yẹn lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn different media platforms that are working day and night for the cause of the Yoruba nation. It's a big task and we must conclude on that project whether people like it or not. Yoruba nation is non-negotiable. Èèyàn kan pèsè orí show wa lánàá ní orí Naija Voices. Arákùnrin yẹn wá ń béèrè just the same people that are skeptical. Ṣé politician là ń bá ṣiṣẹ́? Èmi wá ń bi wọ́n pé ṣé àwa tí a ń sọ pé kò ní selection ṣé a tún máa wá padà wá sọ fáwọn èèyàn ni pé politician là because I'm trying to figure out when people talk that say politician ló ń bá ṣiṣẹ́ that is something that I try to figure out. Ṣé àwa tá à ń ní pé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ṣé àwa náà la tún máa wá jáde la máa sọ fáwọn èèyàn pé a fẹ́ nǹkan míì. Ẹ já lọ sí Germany ká lọ bá alàgbà wa tó ń pè sọ̀rọ̀. Hello, ẹ káàsán Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọmọọba Alárìwájú náà pè láti Germany. Mo ti rí bẹ́ẹ̀. Ẹ kúṣẹ́, ẹ kú ètò, Olúwa máa fún yín ṣe. Àmín. Ẹ jọ ń torí Ọlọ́run. Ṣé ẹ rí Prime Minister tẹ lọ bá sọ̀rọ̀ ní àná yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Máa yẹn we need to máa yẹn a ní láti fún ní pressure
I need that to feel pressure. Okay. I need that to feel any pressure. Àwọn yẹn gangan wọ́n mọ a lot. Even ìkan táwa gan mọ lọ́rọ̀ Nàìjíríà wọ́n mọ̀. Ó wà lọ́wọ́ wọn. Okay. Ó wà lọ́wọ́ wọn. So wọ́n mọ every damn thing. Dem ń gbọ́ information kan. So ti yé yín. Àgbọ́yé. Ṣé àdìgbò pé kó ṣẹlẹ̀ yìí táwọn Fúlàní ṣe yìí? Àwọn white people yìí wà lára àwọn tó engineer wọn. Àwọn gangan ni kókó bẹ. Àwọn ló wà behind The it. reason is that wọ́n rí àwọn resources kan ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ kó. Ṣó ti yé yín? Àgbọ́yé. So gbogbo yẹn pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe yìí. So a ní láti fún àwọn people yìí ní pressure. Mo support the idea máa tó pé lẹ́nu ẹgbẹ́ ká lọ máa sùn sẹ́nu ọ̀nà yẹn. Okay. Ọ̀dà. Títí tí wọ́n máa fi dá wa lóhùn bá wa sọ̀rọ̀. Ọ̀dà. Ọgbọ́n nǹkan tá a fẹ́. Okay. Then ẹlẹ́kẹ̀jì Mr. Koiki. Gbogbo àwọn èèyàn wa nílé tó bá ní agbára ẹ jẹ́ kí lọ yíyan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Agbára wà lẹ̀ Yorùbá náà kí ló dé táwọn èèyàn bọ̀ dákẹ́ kọ́ lọ yíyan gbogbo ilẹ̀. Àní Yorùbá tá a bá fẹ́ jà nídìí àdá nídìí ìbọn nídìí we have a lot of things tó jẹ́ pé a lè fi jà spiritually. Kọ́ lọ yíyan lẹ̀ because ojoojúmọ́ lèèyàn kú Nàìjíríà ìwé wà táyà tiẹ̀ gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni, ojoojúmọ́ ni. Kò ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa gbọ́. Day by day ni bẹ́ẹ̀ni. Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ àwọn ìgbèríko tó yẹ pé àti ẹ̀mọ̀ kó exist. So this thing is getting too much. We have to gbogbo àwọn tó wà nílé even àwọn tá a wà lájú ẹ̀ tó bá lágbára tó bá ní agbára àti lọlé tó ní one or two things láti ṣe because ẹ̀yin ẹ mọ iye oṣù tẹ́ fi kúrò ní UK tẹ́ gba ilé lọ. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe lọlé yẹn everybody rí gbogbo ìparí gírígí tẹ́ ẹ kó. Ẹ ṣe gbọ́n ni. This is a time for us to stand up. Anybody tó bá ní gbogbo agbára tó ní kálukú bá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sà because àwọn pípù yìí kò ń ṣe ikọ́ kékeré ni wọ́n plan lẹ̀ fún wa o. Ìṣèkọ́ kékeré ni wọ́n plan. Wọ́n sọ pé ìkọ́ tí wọ́n plan lẹ̀ fún àwa Yorùbá kò ń ṣe ikọ́ kékeré rárá. Kò dá rárá, kò tẹ̀ tún dá ní. Kò ń ṣe tó bá jẹ́ tó wá jẹ́ kékeré ni kò tẹ̀ tún dá rárá. Nítorí pé if not kó má jẹ́ pé ẹ̀yin odi la máa gbé for a very long time. Ọlọ́mọ jẹ́ kí ọmọ ẹlẹ́ran wá àti ìjẹ gungun tẹ́lẹ̀ kó ọlọ́mọ jẹ́ kó dé lẹ́wùn láti wà nílé gungun yẹn gangan mọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kó débẹ̀. Àmín. Ẹ ṣé gan ni ọmọọba Ọlánrewájú a máa rí yín bá láti Germany. Ẹ ṣé gan ni. Amen. 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 Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ̀yin ní ẹ lè tò nítorí pé ètò yẹn lójoojúmọ́ ó máa ń bá different dimension wá but mo fẹ́ sáré kan tí bàbá wa tí ó wà nínú pépà gbogbo ilẹ̀ tí ń gbọ́ referendum but ká tó ṣe referendum a máa ṣe petition náà ni ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ màmá wa ẹ gbóhùn sókè ètìyàn náà la ṣe ẹ gbóhùn sókè ti wọlé à ń gbọ́ yín. ṣé kí n sọ̀rọ̀ nísìnyí ni. ẹ go ahead. ṣé kí n sọ̀rọ̀ nísìnyí ni. àní kẹ́ máa sọ̀rọ̀ sẹ́ go ahead ni mo sọ. Okay. In fact ẹ̀mí Ọlọ́run ó lágbára I've been trying to call you wípé tá bá try this conservative tí wọ́n bá ń pretend as if they don't know what is going on pé ká lọ sí opposition àwọn clear náà lórúkọ àbí kí lórúkọ Claire Starmer ti labour Claire Starmer labour star ká lọ through wọn and this guy David Lamar náà ká book appointment pẹ̀lú ẹ̀ kọ́ jẹ́ spoke sí fún wa ní parliament so that wọ́n máa raise it up so I mean I was just thinking that wípé ọ̀nà yẹn la lè gbà because lady tó wà ní Nàìjíríà yẹn Katrina yẹn ó ti gba rìbá ó ti gba bribe lọ́wọ́ àwọn Buhari wọ́n ti gbówó fún so ó ti panu mọ́ nǹkan míì ló kò mọ̀ọ́mọ̀ ṣe tó deliberate kínní ni and then kí ló ń jẹ́ náà prime minister náà gbogbo wọn náà mọ̀ọ́mọ̀ dákẹ́ ni is intentional so ká má rò pé bóyá wọn gbọ́ wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ ń tiri ni so let's go through the opposition ká dẹ̀ book appointment to go and see them as a matter of urgency so kó ló lè má jẹ́ nìkan ló máa lọ ó lè jẹ́ àwọn delegate kan ló máa yàn ká máa lọ visit wọn so that's another dimension I've been thinking this and I don't know how to pass the message across I don't know who to discuss it with mo ti wá phone number David Lamar gan I've been trying to get hold of him
So, Yeah, okay. All that I'm sure is very easy to track them down by email. Email in the sense you want to order to send the order to say email and I send that email at exactly 10:34 a.m. this morning. Láti ṣàlàyé fún wọn pé ǹjẹ́ ó mọ̀ pé genocide ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà. I'm going to get automated reply and I'm looking forward to getting a proper reply as well. So you can book appointment or even go and see him. Okay. All right. Because kí lorúkọ prime minister kí lóye tí porúkọ ẹ̀ náà tí ò bá ṣe é rí opposition yẹn máa ṣe é rí. Bẹ́ẹ̀ni opposition tẹ máa fún aláyè tá a máa bá sọ̀rọ̀. Adele tender case wa. Wọ́n máa lè make a loud fún wa ní parliament wípé adé máa kó pictures lọ bá wọn. Kò dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ genocide nìkan láwà lọ́wọ́ wa mọ́ nísìnyí. Yorùbá fẹ́ dá lọ, Igbo fẹ́ lọ, gbogbo wa fẹ́ lọ, òun la máa ké sí wọn lọ́rùn. So I'm going to ask all those questions as well as I continue to visit number 10 Downing Street as well. So ẹ ṣé gan ni màmá wa. Come out your emotion, see. When we are putting something across to these people, don't let us put emotion. Let us book appointments until we get to them. Then we will be discussing our opinion and then action. About them about our take, so that maybe 3 people can go and visit him. Okay. All right. Good idea. Very good idea. Yeah. All right. Ẹ ṣé gan ni màmá. Aski gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣì wà pẹ̀lú wa tí ẹ ń wò wá tẹ́ ń gbọ́ wa. We are streaming on multiple channels. Let me turn the Twitter back because we lost the Twitter as well. Let me just turn that back on. We're still on Instagram and I can only appreciate those of you that have joined us. Tẹ́ bá ń wonder pé kí ni reason tí Yorùbá ṣe ń suffer ní gbogbo àgbáyé. Ìbéèrè kan tí mo tẹ̀ wá fẹ́ bi gbogbo wa nísìn. It's a very tricky question. Ṣé dandan ni káwọn òyìnbó ìkọ́ fún wa ní pass mark pé kí Yorùbá dá dúró ni? Ìbéèrè tí mò ń bi wá ni o. Ẹ já wá sí Greece níbi tí the next caller ti ń pè wá. Ẹ gbóhùn sókè láti Greece. Ẹ bá mute background ẹ jọ̀ọ́ tí bá ti gbé call yẹn. Ẹ mute ti background. Ẹ mute. Good afternoon. Mute the background and then you're live with me. Good afternoon. Yeah. I'm calling from Greece. I can see that. Yeah. I saw all what you have been doing. I just want to pray for you that God will continue to bless you and uplift you all. Amen. And make the whole Yoruba nation to move forward. Amen. We are going to take Yoruba nation. Amen. God will bless you. Nothing will harm you. Nothing will harm Sunday Igboho and his family. Amen. I'm not from Yoruba, I'm from Benin, but we are all the same. Thank you very much. And once more again, please, if we take this Yoruba nation, please invite my husband to come and get work post because in my house, from morning till night is Yoruba nation. From morning, we don't watch normal TV again. Oh boy. When we want to watch Yoruba nation, we don't watch play, we don't even pray service, nothing. Oh boy, it's Yoruba nation. Okay, so thank you. Whenever we take this Yoruba nation, please tell Sunday Igboho you have my number. Okay. You must give him more posts. Okay, by God's grace. All right, let me make you laugh a little bit. I'm sure are you still watching from a different screen there? Can you still watch? Are you still watching? Yes. All right, let me give this your husband this to enjoy this. All right, then. Thank you very much. That is for that my auntie that called earlier as well, and I do appreciate her as well. Quite a lot is happening, but ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yẹn ẹ jẹ́ sáré ka article tí Bàbá Akíntóyè who are very, very important. I've been trying to read it, but the calls are distracting. I'm going to read this and then we'll open the phone line. But ẹ bá máa pè padà, ṣé alátìgbàyè lọ́wọ́ àwọn òyìnbó ká tó dá dúró ni? Ìbéèrè ni o, èmi ò mọ̀. I'm novice now. Ṣé alátìgbàyè lọ́wọ́ òyìnbó kí Yorùbá tó dá dúró? Ìbéèrè ni mò ń béèrè o. The last caller was very funny. Yes, it shows that everybody is fed up wherever we are across the globe. Mo ní kí n kọ ra fìyẹn náà sí ni so that kí gbogbo ẹ̀ má dàbí tension. Ẹni sùúrù ẹni tó ń pè wá 839. Akíntóyè, èmi ò ní pè wọ́n bẹ́ẹ̀. Màá ní bàbá wa Professor Banji Akíntóyè urge Yoruba to sign petition on referendum. According to this article, the Emeritus Professor of History,
Banji Akintoye has called on the Yoruba people to sign the petition for referendum by the Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination. Akintoye, who was a member of the upper legislative chamber during the Second Republic, said signing the petition will aid the agitation for Yoruba Nation before the Nigerian government as well as international bodies. Akintoye, who is the chairman of NINAS, said this in a statement he signed and made available to journalists on Wednesday by his communications manager, Mr. Maxwell Adeleye. He explained that the referendum was like an election, but the people would not vote for a candidate or party, but a proposition. The statement read, "We, the Yoruba people, must now move forward to accomplish our Yoruba nation's self-determination by holding a referendum." A referendum is exactly like a regular election in which people line up at the voting station to vote for a candidate. I want the Yoruba Republic separate from Nigeria. Each voter will be able to vote yes or no. That is the Yoruba Nation referendum. But we, the Yoruba, needs to take some steps before we can get to our referendum. The first step is to make a strong statement, loud and clear, that we, Yoruba, want a referendum. The best peaceful way to make the statement is to circulate a petition among us. That way, we want a referendum. Already, some patriots under the umbrella of NINAS have now started to circulate a petition that we Yoruba and Igbo and Niger Delta and Middle Belt want a referendum. I urge all the millions of Yoruba people within and beyond Nigeria to vote in support of that petition. Sign in the petition that you want the Yoruba nation, so that we can use the petition supported by millions of us as a weapon to get our referendum. We might use the petition to pressurize the federal government, that is the National Assembly and the federal executive, to grant us our referendum. However, the chances are that the federal government will answer no. Alternatively, we might take our petition to our state government and demand that they should grant us our referendum, since our state government are our own elected government. We have a much better chance to compel them to do what we want. What we need is to intense pressure persistently applied. We must not take no for answer. Finally, we can take our petition to the United Nations and demand of them to come and arrange our referendum. The United Nations has carried out referendums in many parts of the world. One such referendum made it possible for South Sudan to break away from the Republic of Sudan. Another made it possible for Timor-Leste to break away from Indonesia. Therefore, our petition, supported by millions of us, is a great weapon to get our referendum. So we Yoruba must all make a rush to vote for the petition that is now being circulated by NINAS. Èèyàn mélòó ló tẹ̀ ti sign ẹ̀? Èèyàn mélòó ni kò ti sign ẹ̀? And this is the petition that they're talking about. We have a big job now. Fún ẹ̀yin tí ẹ ní ẹ̀fẹ́ ogun bí irú Koiki Media, èmi mọ̀ pa máa jà ni. But àwọn kan ní Koiki àfẹ́ ogun, àfẹ́ ogun, àfẹ́ ogun rárá. In táwọn èèyàn sọ nìyẹn. Wọ́n ní Koiki àfẹ́ ogun. But nígbà tá a ti wá sọ pé àfẹ́ ogun, ǹjẹ́ a ti ń gbìyànjú láti máa pín gbogbo ètò pé gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní gbogbo àgbáyé pátá, ẹ fi ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà sílẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ wà ní gbogbo àgbáyé tí ẹ ní access sí good internet, ó yẹ kẹ́ ti sign petition. By now we should be talking about 10 million people, but àbá wo lọ wò bọ̀ nísìn bí a ló ti pé 100,000 àwọn tó ti sign it. I don't know yet because ní count. This is the best option fún ẹ̀yin tí ẹ ní ká má jà, ẹ ní kò fẹ́ ogun, Koiki àfẹ́ ogun o, ọ̀rọ̀ ogun ló máa ń sọ lórí show ẹ. But náà tí ẹ ní ẹ̀fẹ́ ogun, ǹjẹ́ ẹ ti ń gbìyànjú láti máa bára yín sọ lọ́tùn lósì pé ọ̀rọ̀ ogun kọ́ ló wà nílẹ̀, a máa fi ọgbọ́n, bí gbogbo yín ṣe máa ń sọ, ẹni ẹ Koiki àwa la ní ọgbọ́n jù, ọgbọ́n yẹn nísìn bàbá wa Akíntóyè ní ká mú ọgbọ́n yẹn jáde. And it's very easy to sign this petition. Kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ tí change.org á máa béèrè owó ní gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè.
táwọn èèyàn bá fẹ́ sign petition. Ìbéèrè ni mò ń bi gbogbo wa o. Let's go straight and take calls now. +4475 9405079. Hello caller. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa mute background. Ó wà mo fẹ́ no wà irritating but ó wà kò wà convenient fáwọn time. Ṣẹ́rí tẹ bá ti pè mí ẹ mọ̀ pé èmi náà wòra mi lórí TV báyìí àbí ẹ ń wo lórí another laptop àbí lórí fóònù mi. Ìyẹn lẹ máa mute. Kò ń ṣe fóònù tẹ fi ń pè mí nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń jáde nínú yẹn we are streaming on different platforms and it's having a big impact. Èèyàn mélòó ni kò tí ì sign ẹ̀? Ṣé ẹ jókòó nísìnyí Fúlàní ti ń ṣá wọn lórí ó ti ń pa àwọn ọmọ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ẹni tó ò báyìí tí ì jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé petition yẹn òun ni the only way out ó kù sí wa lọ́wọ́ o. Hello caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Orúkọ mi Adédọ̀kọ̀. Ẹ ra sà. À ń gbọ́ yín sà. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ ṣé gan ni sà. Okay, so ẹ fẹ́ bá mi dáhùn sí ìbéèrè tí mo bi lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ṣé aláti gbàyè lọ́wọ́ òyìnbó ká tó lọ? Ó dà, à ń gbọ́ yín sà. A lè dúró fúnra wò tá a bá ti gbàyè lọ́wọ́ wọn. Okay. Ọ̀nà tó wá gbé dádúró ní pé ìjà ló máa jálẹ̀. Okay. Tí ó bá dé ìjà yẹn bá lẹ̀ tó bá ti jálẹ̀ níwọ̀n bóyá bíìjì ni o tó wá pọ̀ yẹn ká kọ́kọ́ jáde náà. Okay. Airport tó wá pọ̀ pé dáhà nìkan la máa gbé sórí airport ní o tó yẹ pé wọ́n nílé kò sí plane tó máa pọ̀ sílẹ̀. Okay. Omi tó jẹ́ pé wọ́n lè ní bóyá lágbàdo kò sómi ń bẹ̀ ọmọ àti ọ̀fẹ́ bá wọlé. Okay. Àwọn ọmọ yẹn dìpẹ́ ní gbogbo bẹ̀yẹ. Okay. Ọmọ wọn ti kọ́kọ́ rí ìyẹn. Number 2, ọ̀ọ́dà ẹ̀mí ni ọba wọn tọ́jú ní Yorùbá lẹ̀. Ká kọ́ lé wọn fóònù, bàbá lé wọn yẹn fóònù. Tí ò fi ẹnu bẹ̀rẹ̀ mọ́ tó tẹ́ni sí. Okay. Tó tí lọ́ba ti ń dáhùn lórí wọn dáadáa tó ti ń dáhùn ní káàkiri. Gbogbo tó jẹ́ Nigerian flag, àwọn ọkọ̀ wọn wọlé ní all government office or any entity of ìtò tó jẹ́ Nàìjíríà, àwọn ọkọ̀ wọn wálẹ̀ nù. Okay. Àwọn fò flag wa, tó bá rí pé flag yẹn ti ń fò fúnra rẹ̀. Kí látọwọ́ wa? So ọ̀dà pé ọ̀hán kọ̀ǹtàn. Ọ̀dà. Ẹ ṣé gan ni. Ọ̀dà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún petition link ẹ má tún máa béèrè mọ́ a ti post ẹ̀ a dẹ̀ ti pin ẹ̀ both on the YouTube and also on the Facebook. Kò sí excuse. Now tẹ ní Kóìkì àfẹ́jà. Bàbá wa ti ní ká lọ máa sign petition tó máa fún wa ní referendum. Ẹ jẹ́ ká lọ sí South Sudan. Báwo ni wọ́n ṣe gba South Sudan? Báwo ló ṣe gbára wọn sílẹ̀? Mo kàn fẹ́ mú wá ní o. In 2011, South Sudan independent referendum. Mo fẹ́ mú wá ní àbá. I just want to go back into 2011. Ó dàbí ìgbà tó pẹ́ lójú, bò kò pẹ́ lójú. Àmọ́ kọ́là kan pè lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ń gbọ́ ti tọ̀dọ̀ tiwọn náà. Ká tó máa gba sọ̀rọ̀ lórí South Sudan tí wọ́n ṣe referendum tí wọ́n fún wọn ní 2011. Hello caller, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kàn ní kí béèrè ni pé Àbáyọ̀mí lórúkọ tèmi. Àgbọ̀yé sà. Èyí tí mo ní kí béèrè ni pé báwo ni àwọn èèyàn wa tó wà ní Nàìjíríà báwo ni wọ́n ṣe register for petition yẹn. Okay. Báwo ni kí ni plan tó wà lè bóyá àwa laptop fún àwọn kọ̀ọ̀kan bí àwọn tó lẹ́nu bẹ̀ tán mọ̀ register àwọn èèyàn wa káàkiri. Okay. Àbí báwo ni? I'm sure pé àwọn elétò tèmi ni pé kémi pariwo ẹ̀ síta lóòótọ́ idea lẹ̀ mú wá. I'm sure pé àwọn tó jẹ́ ninas tó wà behind it wọ́n á máa mọ àwọn ìgbésẹ̀ tó láti gbé so that gbogbo àwọn tó wà nílé náà wá láǹfààní àti sign petition yẹn. Ok, ẹ ṣe o tí mo kàn ní kí n béèrè. Ẹ ṣe gan ni. Àwọn tó bá ń follow wa ẹ ṣe gan ni bàbá wa ẹ rí i pé we had similar issue ní last year tá à ń sọ̀rọ̀ petition but I want to be very
focus on promoting the petition. I don't want to be involved with or a laptop because you can. I don't want to be involved in that, and I have so many of my reasons for that. But I will continue to promote that petition, and then let's go straight to the next caller. Hello, caller. Good day, sir. This is Rodney calling from Nigeria, even though I understand. normally Okay. in London. All right. Go ahead, sir. I just wanted to ask if we could put the link to that petition on this channel. So. Oh yes, it's already on it. I've already posted it just now. If you go on our Facebook, which I'm live on at the moment, I've just done that right now, okay. And it's already pinned. Yeah, the YouTube. If you go on YouTube, it's there, right? I'm gonna paste it again. I pasted it earlier. I'm pasting it again. That's it there. Live. Everybody can see. When I get back to the UK, yes. How can I link up with you? All right, let's discuss that behind the scene. Okay. All right. I called you quite a few times and I couldn't reach you. Okay, let me get. Is this your you're calling with the UK number? WhatsApp number. It's my WhatsApp. It's a WhatsApp number. Okay, let me just capture that number. Just bear with me. I want to change the screen here so that. You're doing an awesome job, by the way. All right, I've got the number and. Let us hurry up. That's why. All right. Okay. All right. I should have said best. Okay. All right. You, and it is awesome. Your job is awesome. Thank you very much. Just 1 second. Okay, I got the number. What's the name again? Rodney. Okay, Rodney. All right, Mr. Rodney. I got your number and then we speak behind the scene. Thank you very much. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin professor, ẹ̀yin lecturer. Báyìí la ṣe fẹ́ ṣe. Mo ti ra àwọn èèyàn tó ń dá mi lóhùn ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo wa. Ìbéèrè yẹn ni pé, must we have the white man or the white woman to decide for us about this Yoruba nation? Ìbéèrè ni o, mo mọ̀ ni o. Direct call from Nigeria. Hello, caller. Hello, Ẹ káàsán ma. ẹni ọlọ́run mọ̀ lórúkọ mi. Kò sí problem, ẹ káàbọ̀. petition yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mà. So mo máa láìka ṣe bí step by step. Ẹ máa ṣó ẹ mọ bí. Oh yes, ó dà má sọ ó ti yé. Màá ṣó ẹ̀ fún yín nísìnyí. Mo ti àwọn kan ti ṣe fídíò yẹn. Ẹ jẹ́ n wá fídíò yẹn, ó wà nínú comment section. Òun lélẹ̀, ó dà ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yẹn. Ṣé tún ní nǹkan mi tẹ́ tún fẹ́ bá wa sọ màmá wa? Ṣé ní nǹkan mi tẹ́ máa bá wa sọ? Ẹ ṣe gan ni. Ṣe rí pé àwọn tó wà nílé ẹ má rò pé wọ́n kì í fọ́lọ̀ ètò. Àwọn màmá wa, àwọn màmá alálùbáríkà tó wà nínú òkè àárín, gbogbo tí Koiki Media bá ń ṣe ni wọ́n ń tẹ̀lé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn tí ó jẹ́ àwọn màmá alálùbáríkà àtàwọn bàbá wa tí ó dá dáadáa tó wà nílé. Ẹ má fojú pa wọ́n rẹ́ pé ilé lọ́wọ́ àwọn ọ̀dà kankan mọ̀. Wọ́n mọ tó ń lọ, ìyà ń jẹ gbogbo wa àtàwọn àtàmì. Ìkan náà ni gbogbo wa. It doesn't make any difference. Àwọn táwa nílò òyìnbó. Ẹ bá mute background. Tẹ́ bá ti ń pè tí bá ti lè gbé, ẹ bá ti sáré mute ẹ̀. Hello caller, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sir. Láti London. Go ahead sir. Yeah, mo ń wo program ẹ lọ́wọ́ sin and mo notice nǹkan kan because pàtó mo wà Nàìjíríà mo notice almost 80% àwọn èèyàn tó wà Nàìjíríà number one they don't know how to access computer. So is there any way that they share referendum kìíní yìí ká gbé síbi tó yẹ kó àwọn ìyá yẹn kọ́ máa sọ ní kọ́kọ́ tọ́ ọ̀bọ̀ pókè orúkọ mi rè kíní kan rè address mi rè ó tán kọ́dẹ̀ káwọn tó máa gbé kọ́dẹ̀ tó ra kó ká pilate síbò míì fún àwọn tó dà àwọn àtàwọn máa kà wọ́n á lè mọ àwọn èèyàn tó ń kà ọ̀ kí lè fi because èmi ní access computer àwọn ìyá kan wà bẹ́ẹ̀ fún wọn tẹ̀ ní àwọn ẹ̀gbọ́n kan wà bẹ́ẹ̀ fún wọn tẹ̀ mọ wọn tó lè ṣe papọ̀ yípo fóònù ọwọ́ wọn kàn ń lo ìrìnsì. Oye, ó ti yé. Wọn lè ṣe anything lórí. Oye, ọ̀dà. I'm sure bí ṣe sọ àwọn tó jẹ́ agbátàrú ẹ̀ tó ń pè ní minas. Gbogbo tó bá ti sọ èyí tá a bá ní láti wá sọ níbí àwa sọ. But gbogbo tẹ̀ ń sọ yẹn àwọn náà ń gbọ́ wọ́n torí pé wọ́n ń wo gbogbo ètò tí à ń ṣe yẹn lọ́tùn lósì. But n tó ṣe important ni pé gbogbo àwọn tá a wà ní diaspora by now ó yẹ ká ti rí 3 million. Ẹ ṣe gan ni. Àwọn yòókù tó ní access kọ̀ǹpútà. Ó ti yé mi, ó yé mi, ó yé mi. leaflet la máa fọn tó bá filẹ̀ wọ́n á dẹ̀ sọ ní wọ́n ní tó máa lọ máa kó leaflet ẹ̀ sí. I'm sure pé bí ṣe sọ àwọn bàbá ẹ mọ̀ pé professor làwọn gbogbo àwọn bàbá yẹn wà á ní nǹkan tó máa ti máa process sílẹ̀. Èyí tó ṣe important ni pé káṣí kọ̀ọ̀kan máa pín káàkiri fún àwọn tí wọ̀ tí wọ́n nípa ẹ̀ èyí tó ṣe kókó nìyẹn. Ẹ ṣe gan ni. Second one is God will bless you and every one of us. Amen. Everybody to participate láti
make sure pàtẹ kù ní ó Nàìjíríà. wà important ó wà important ó wà God important bless you and your amen family. ẹ ṣé gan ni Thank you. all right then thank you very much. ẹ rí pé ní ìjẹta tí mo wá ẹ má ti pè é gbọ́ àgbà ṣáìdì bíbá wà very very important. Màá kọ́kọ́ pọ́sẹ̀ ní ìjẹta tí mo wá tèmi náà fẹ́ ṣe tọ̀dọ̀ tèmi létà ni àwọn màmá wa kan pè mí wọ́n ní Koiki wọ́n náà lọ wo kinní yẹn dáadáa. It does not literally mean you have to have an email. It was an option ni. So bí a ti bá play video yìí tán àwa ìmọ̀ràn tó ń pè láti Germany but àní gbé ẹni sùúrù torí àárín ìwà very very important. Àwọn kan lọ ṣe short video yìí is about 2 minutes 15 seconds. Àti ń promote ẹ̀yin náà tẹ́ bá ti rí ẹ máa pín káàkiri ẹja agbálàyè tí wọ́n ṣe lórí ẹ̀. Ok ó dáhùn pé wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí. bá a ṣe máa sáyìn rẹ̀ rí o ọ̀rọ̀ wà nínú ẹ̀. a máa kọ orúkọ wa èmi ti sáyìn tẹ́lẹ̀ mo kàn fẹ́ fi hàn àwọn tí ò yé ni. Location 419 Nigeria ìyẹn ti wà ń bẹ̀ already. Ìní lókè ń bí. Address email yín email mi rè mo ti fi sí phone number. Now ẹ jẹ́ kí n pause àárín yẹn níbí báyìí tá a bá padà sẹ́yìn díẹ̀ ẹ rí pé mo fẹ́ padà sẹ́yìn díẹ̀ ni o níbi tí wọ́n fi àwọn asterisk sign yẹn sí these are the ẹ rí bíbá nísìn níbi tó sọ pé location ẹ rí pé ó ní red dot ẹ rí pé níbi email kò ní red dot that means pé kò compulsory pé kẹ́ fi email sí ẹ gbọ́ mi yé dáadáa o kò compulsory pé kí email wà nínú bẹ̀ nítorí pé it is not part of the main option so mo ń palàyé yẹn oyè gbogbo wa níbẹ̀ ẹ já máa bá fídíò yẹn lọ ẹni tó ń pè ẹ follow program o nǹkan mi lẹ ń gbọ́ o torí eléyìí tá à ń show yìí ó wà very very important. Email yín email mi rè mo ti fi sí phone number. Mo ti fi phone number sí. Ẹ máa kọ town local government mo kọ Èjìgbò local government Ọ̀ṣun state. Ibi yìí lẹ ti máa choose ibi tẹ́ ń lọ. Ẹni tẹ́ bá wò dáadáa ẹ máa rí Lower Niger South East, Lower Niger South South, Middle Belt, Yoruba Land. Ẹ máa click Yoruba Land yẹn. Wọ́n ní bí wọ́n ní write something. Mo kọ I want Yoruba Nation. So mo wá submit ẹ bá ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wá kí wọ́n ṣe ó ti submit bá ẹ dákun. ó dà àfihàn sílẹ̀ ẹ jẹ́ n padà wá síbi link yẹn again. ẹ rí i pé ó dà ẹni ẹ̀ ṣì ń sọ̀rọ̀ ní submit background báyìí ẹ̀rí tó ń gbé wá mo fẹ́ kẹ́ni ẹ̀ kó sọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n ní Ninas. okay ó sì ń When your petition has been submitted, message has also been sent to your inbox for authentication. Thank you. So, ó dà ẹ jẹ́ ká jọ tẹ̀ wá ká kíní yẹn dáadáa torí pé ẹni tó pè mí ó ní option ní email yẹn it is not compulsory so a ti send the link gbogbo èèyàn ti ní link lọ́wọ́ ìyẹn kan náà confirm it is not compulsory to have email according to ti ẹni tó pè mí náà àkíyèsí ni nígbà tí gbogbo ẹ̀kọ́ làwa náà mọ̀ ṣe máa rà pé torí pé mo jókòó síbí báyìí gbogbo nǹkan tí à ń ṣe yẹn pátápátá náà la mọ̀ àwa náà we are learning along the line and especially at a very important section of it. Register to end 1999 Constitution. I am being at least 18 years old. Almost 16 years old. Má sign ẹ o. Almost 17. Ẹ má bá wọn sign ẹ. Ẹni tó bá ti pé 18 ẹ jọ̀ọ́ èmi ò mọ tó ń pè ní 18 ní Yorùbá. Ẹni tó bá mọ̀ ẹ bá mi fi sínú comment yẹn. Kí ló ń pè ní 18 nínú Yorùbá? The radio is already working
fún ẹni tó ń béèrè rédíò ní orí YouTube, and the process of the management of that radio is in the hands of Ilanomo Odua. So àwọn ni wọ́n ti wà in charge of that, and the whole program and what is going to be happening there, gbogbo nǹkan tó máa sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni part of ntí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. So the radio is already working and is already in the process fún ẹni tó ń béèrè lórí méjìdínlógún ọmọ tó ò bá ti pé méjìdínlógún ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sign ẹ o, à ń bẹ̀ yín ni. Eléyìí kẹ̀rẹ́ kò ń ṣe pé a ti ń sign referendum o, torí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó ti ń twist ẹ̀, bàbá dẹ̀ ti ṣàlàyé ẹ̀, kò ń ṣe referendum ni a ti ń sign fún yìí, petition láti trigger nǹkan pè ní referendum. Mo dẹ̀ wá sí bíbá ilé nǹkan mò ń ṣàlàyé fún wa nípa South Sudan. Nígbà yẹn 10 years ago, ó dàbí àná, ọmọ tó bí ní 10 years ago ní Nàìjíríà ìyà ló ń jẹ látijọ́ tó ti bí. Tó bá jẹ́ pé a ti gba referendum ní 10 years ago ni a ti kúrò nínú àhílò tí gbogbo wa wà nínú ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé 18 méjìdínlógún. Ní South Sudan 10 years ago, referendum result was confirmed. Báwa náà ṣe máa ṣe referendum ní a ṣe ń bẹ̀rẹ̀ process ẹ̀. Aláti kọ́kọ́ petition ní Nigerian government, wọn ní dáwà náà lóòótọ́, but àwa gbé petition yẹn lọ bá United Nations. But ìbéèrè tèmi sì ń bi gbogbo wa ni pé ṣé òyìnbó ló láti confirm pé a fẹ́ dá dúró? Ìbéèrè ni èmi ò mọ̀. But ní 10 years ago, nearly 99% from the South voted for independence, although human rights groups warned against rewarding Bashir. The world's newest country has been born with confirmation that South Sudan votes almost unanimously for independence from the North. Ṣáwa náà máa ṣe the same thing. Ìgbésẹ̀ lábẹ̀rẹ̀ báyìí. Ohio mórí ẹ̀ ń bẹ̀ láti Germany, àwọn tèmi nìyẹn. Kódà ó wá láti Germany. A jọ lọ sí Peckham ní ìtajọ lọ ń pín flyer. Àwọn èèyàn nìyẹn. Ẹ jẹ́ àkọ́ gbé kọ́ọ̀lù méjì sí, but mo sì fẹ́ padà sórí bíbà yìí. Ká má lost the conversation yẹn. Mo kàn sún mú ọ̀rọ̀ South Sudan wọlé ni. So tí bá gbé ẹni tó ń pè yìí, ẹ bá wa mute background. Ẹ dẹ̀ máa ṣe sùúrù fún mi fún another 30 seconds kí n tó fi padà síbi tí a wà. Ẹ mute ti background, ẹ ti wọlé, ẹ kàn mute ti background, ẹ wà ń bẹ̀, ẹ mute ti background. Now, àlàyé tí mò ń ṣe níbí báyìí kó lè yé gbogbo ayé kéyéké. Méjìdínlógún tá à ń pè ní 18 years ló ní right. Kò dẹ̀ ń ṣe ọmọ Yorùbá nìkan. Àwọn middle belt náà lè sign ẹ̀. Yorùbá lè sign ẹ̀. Ọmọ Igbo lè sign ẹ̀. Lower Niger, South East, South South. Ẹ já lọ sórí kọ́là tí wọ́n ń pè lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ bá a dá sí ètò náà ní kíákíá. Ẹ pẹ̀lẹ́ sá, ẹ ṣé sá o. Kì í ṣe pé dandan ni kí àwọn yẹn ó dá sí. Dandan dẹ̀ ni kí wọ́n dá sí. Ọgbọ́n kan tí ó yẹ òwe Yorùbá, wọ́n ní bí ìdìdìrìn ni àgbẹ̀ ń ṣe tí ọ̀rọ̀ wọn fi ń dayọ̀. Ẹyẹ eléyìí ìtara ló mọ̀ mú yín tó ẹni mórí lébẹ̀ yẹn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ nítorí pé ẹ mórí lébẹ̀ yẹn nítorí pé èmi náà ti rí ilé yẹn, mo ti rí òyìnbó yẹn. Ìkan tó kù ni wípé kí gbogbo abiyamọ kó lọ máa kalẹ̀ kú ọkàn ọkùnrin òyìnbó tẹ́ ẹ ti wá lọ lé ẹ̀ ní UK. Bẹ́ẹ̀ni mà. Wọ́n láti dá sí nítorí pé ibẹ̀ ni wọ́n ti dé, ibẹ̀ náà dẹ̀ ti máa tú. By fire, wọ́n láti tún nǹkan tí wọ́n dé ní gbogbo ọ̀nà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì sà, ṣé ẹ rí àwọn Fúlàní yẹn? Àfi tá a bá forò lé wọn, orò náà wọn Kútọ̀nù fi lé tiwọn. Àfi tí a bá fi orò, kí orò yẹn dẹ̀ ní gbogbo ìlú all over the world Nàìjíríà káàárọ̀ jíire. Kí wọ́n orò yẹn ní ìjọ kan ṣoṣo. Tí ẹ bá fi orò gbé wọn, ẹ mọ̀ pé tí abiyamọ tó bá fẹ́ bímọ, omi ajáde ẹ̀jẹ̀ á tẹ̀lé. Ẹ mọ̀ pé àbẹ́ kí Nàìjíríà àbẹ́ kó bí káàárọ̀ jíire jáde ni. Ó láti fẹ́ tòtòtò, ó máa ranjú, ó máa le jù, ó máa le. Orò yẹn ló lè jẹ́ ká lọ nírọ̀wọ́ ní ìrẹsẹ̀ nígbà tí wọ́n bá palẹ̀ wọn mọ́, tí ò kù ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ẹ wo Kútọ̀nù bẹ̀ yẹn. Orò náà fi lé àwọn ọmọ mi tó wà ń bẹ̀. Wọ́n ní orò ni wọ́n fi lé àwọn Fúlàní. Kò sẹ́ni tó gbọ́. Orò ni kí gbogbo wa lọ gbé orò. Òun lẹ máa fi lé fúngbà tí wọ́n bá ń gbọ́ màhún nígbà tí kí ní orò. Àràádẹ̀ tún máa sán pa. Lára àwọn màmá wa kan náà ní àwọn agree pẹ̀lú yín, wọ́n ní Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Kọ́là, you are very right. Ìyẹn màmá wa Mojí Adésànyà. Mórí ẹ̀ ń bẹ̀ Bashiru Mustapha èèyàn tèmi gangan. I will come back to you, Abidemi, with your question on YouTube.
and also Jésù ní kan lọ́ba bẹ́ẹ̀ ni àmọ́yàn màmá wa so ìlọkùn yẹn ni ká máa lọ́ọ̀kàn ká dẹ̀ lọ́ọ́ ṣe orò rẹpẹtẹ. bẹ́ẹ̀ni US ni mo wà pé tán mo mọ. àtọ́jú bíi méjìlá ni mo ti wá sí mo lọ sí Nàìjíríà gbẹ̀yìn ní kábíyèsí 2012 nǹkan má ti yàtọ̀ láti gbà yín màmá 2012 tẹ́ ń sọ yẹn nǹkan ti yàtọ̀ gan. bẹ́ẹ̀ ni ṣàkóso kankan tí àwọn káàárọ̀ jíire lè ṣe mọ́ nítorí pé wọ́n ti gbàgbára wọn. wọ́n ti gbàgbára wa agbára ti kúrò lọ́wọ́ Yorùbá. wọ́n ti bí nǹkan tí ò dá sí wọn lójú ẹjọ́ òòrò ní ẹjẹ́ ká gbé o. òòrò ní ká gbé. ká kọjú ìjà sí wọn. ká kọjú ìjà sí wọn. ẹni bá fẹ́ bímọ láti rẹ́jẹ̀. ó bá jẹ́ ṣe ká kúkú kọjú ìjà sí wọn. tí a bá pa àwọn Fúlàní yẹn ọmọ yẹn ò ní jáde. tá a bá pa àwọn Fúlàní ọmọ yẹn adẹ̀fẹ́ kọ́ ọmọ jáde kábíyèsí ẹ. bẹ́ẹ̀ni sà ìgbà tí wọ́n bí Jésù ó jáde ni ọ̀rọ̀ wá dàbí ọ̀rọ̀ Jésù nítorí wípé wọ́n so tí bá gbọ́ yín màmá ẹ má bínú pé mo mọ̀ pé àgbàlagbà tí mo dẹ̀ ń respect yín bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn mo kàn fẹ́ fi kan so tá a bá fi kíní tá a fi kùn mọ̀ tá a bá nà dáadáa kíní yóò ní jáde. bàbá mi ò wọ́n bẹ́ẹ̀ ni tí a bá nígbà tá a fẹ́ bí Jésù ẹ̀jẹ̀ jáde ọ̀rọ̀ wá dàbí ìgbà tí a fẹ́ bí Jésù wọ́n ní agbára wọ́n ní àbí Jésù fún wa àbí ọmọkùnrin kan fún wa ìjọba yóò sì wà ní èjìká rẹ̀ orúkọ rẹ̀ ìyanu ni orúkọ rẹ̀ ìyanu tá a fẹ́ jẹ́ olùdámọ̀ràn ọlọ́wọ́ alágbára ọmọ aládé àlàáfíà òun la fẹ́ bí jáde fún wa. bọ màmá mi àwọn kan bẹ̀rù pé ká bá nà yẹn ó máa ti pọ̀ ju ká má nà púpọ̀. ìgbà tá a bá gbé orò wọn á ṣá fúnra wọn wọn á páàkì lóòdù. ó dà á páàkì lóòdù. ṣetán páàkì lóòdù. No problem. Okay. No problem. Kábíyèsí ẹ ṣé gan màmá wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni máa ń gbádùn àwọn màmá alálùbáríkà màmá yẹn ní 2012 làwọn ti lọ́lé gbẹ̀yìn ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe lọ́dọ̀ tí yín náà. Abidemi sọ pé Mr. Koiki, when we approach an external entity to intervene in our dispute with Nigeria, they will give us conditions and rules of a disengagement. We need to be aware that that if we want to operate by, okay, then ẹni tó ń bèrè pé báwo lẹ ṣe máa gbọ́ rédíò yẹn fún àwọn diaspora is already online as well, and then you can go to Ominira Radio on Facebook and then also on other platforms that we continue to promote as well. Ìbéèrè tí mo ṣe ń bi gbogbo àmọ́rí ń bẹ̀ Akin Ọláìdé I'm already vote for my country Yoruba Nation. Ẹ má rò pé kò ṣeé ṣe àní ní 10 years ago South Sudan was the newest country that gave birth. Ṣé a máa jẹ́ kí òyìnbó fún wa ní ultimatum ni àbáwá la máa gbára wa sílẹ̀ bí màmá wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ bá wa máa mute ẹ jọ̀ọ́ tẹ bá ti ń pè ẹ gbóhùn sókè bàbá wa. Hello, Mr. Koiki. À ń gbọ́ yín loud and clear. Ìyá jẹ́ kọ́ mọ̀. Jẹ́ kọ́ mọ̀ kò pé méjì. Jẹ́ kọ́ mọ̀. Ẹ kúṣẹ́. Iṣẹ́ nìyẹn. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun o. Èmi nìyẹn sà. Tí mo tẹ̀ fẹ́ bèrè ni pé kí ni link ta ní kí ká máa sign. Mo try lórí Google but kò pé orí. Ibo lẹ ti ń wò mí báyìí ṣe bẹ́ẹ̀ wo program. Yeah. Lọ́dọ̀ mo ti wò yìí. Mo tó ṣe lórí Facebook àbí YouTube because link yẹn lọ́n post lẹ́ẹ̀ma tí mo rí lọ́wọ́ mi gan tí mo ń wo níwájú mi báyìí. Ṣé sórí Facebook lẹ ti ń wò? No, orí YouTube. Mo ti post ẹ̀ sórí YouTube náà. Ó kódà ó wà pin òun ló wà pin lókè yẹn. Màá tún post ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí báyìí. Mo ti post ẹ̀ bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ monitor comment section yẹn. Òun mo post yẹn nísìn. Kẹ̀dẹ̀ click lé lórí. Tí bá dẹ̀ click lé lórí látọ̀dọ̀ mi níbí báyìí. Ẹ rí i pé ó máa ṣí hopefully ṣe rí ó ṣiṣi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ so kò sí nǹkan tó lé ń bẹ̀ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kan tó lè fáwọn àtàwà nílùú òyìnbó so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ṣe gan ni. All right sir. Ẹ ṣe gan ẹ kúṣẹ́ takuntakun o. Àwa nìyẹn sir. Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́. Àmín. Mo kí ẹ mú gbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ lọ mú gbọ́ yín. Nàìjà ìwé ibi iṣẹ́ ìdí láti Nàìjà ni. Ṣé wà ókè? Nàìjà wà ókè o. Okay. Ètò ìmọ̀ pé gbọ́ngàn náà lẹ ti sọ yẹn. Bùrù kẹ́ máa sọ pé wà ókè because ẹlòmíì rò pé bí akéwòn lọ gbádùn wẹ́dà kóhun jámàlà kó jẹ́bà ní Nàìjíríà.
wo ẹ̀mí á máa gbìn gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ bó bá drive ara ẹ̀ ẹ̀mí á máa gbọ̀n bó bá drive ẹ̀mí á máa gbọ̀n because o mọ problem tó wà níwájú tó wà lẹ́yìn tó bá tẹ̀ sọ pé mọ́tò tiẹ̀ wà òkè mọ́tò tó ń bọ̀ lẹ́yìn tó ní brake tó bá kọlù ẹ̀ anything can happen. bẹ́ẹ̀ni sà bẹ́ẹ̀ni. It's a country tẹ́mi á máa mì heartbeat á máa lọ sókè á máa wá sílẹ̀ nígbà tẹ́ pé nǹkan léyàn àwọn tó wà ní ọ̀ understand it I saw it. Kò understand o Naija actually 10 years ago ni mo ti lọ last. 10 years ago nǹkan máa ti yàtọ̀ gan. Ó ti yàtọ̀ nǹkan ti kì í ṣe pé ó ti yàtọ̀. Ẹ fún wa ní màá fún yín láyè díẹ̀ sí ẹ fún wa ní experience yìí tí ẹ lè share pẹ̀lú wa not in details the area bí tẹ bá gbé nǹkan kan ní láti mọ̀ yẹn ẹ kọ̀ fún wa ní experience nígbà tẹ kọ́ dé airport kí ló ṣẹlẹ̀. Ìgbà tí mo dé airport mo wò pé ṣé Naija ni mo dé yìí pé ṣé Naija lè ṣá àbí bo ni mo dé yìí. In fact nígbà tí mo máa bọ́ síta tí mo fẹ́ bọ́ síta tí mo wò pé níbo ni mo wà yìí pé ṣé bí Naija ṣe rí ilé yìí tó ń sọ táwọn èèyàn ń sọ ṣé bó ṣe rí rèé in fact àti lọ padà mò ń rò pé ṣé mo lè padà wá ṣá. Because tó bá fẹ́ fúnyàn ní 10,000 pé o ti plan fẹ́ fúnyàn 10,000 nígbà tẹ́lẹ̀ yẹn tó bá sọ̀rọ̀ o ò ní lè fún ní 10,000 mọ́. Wàá fẹ́ fọ owó yẹn di 30,000. Ẹlòmíì ó máa sọ pé ọmọ òun owó ọmọ skul sọ kò wúrò bá sọ ó tẹ̀ plan fún láti fún ní 50,000 nígbà tó bá sọ̀rọ̀ kalẹ̀ ó lè fún ní 50,000 mọ́. Owó ìkìlọ̀ owó tó bá fún ọmọ olórí bí 100,000. Màmá wòye pé ṣé èèyàn yìí ṣé àbí wọ́n sìkì ni. Ṣé pẹ̀yìn náà máa ń rí kinní yẹn èmi rò pé mi nìkan ni. Ẹ náà màmá pé ṣé gbogbo Naija ṣé wọ́n ní àbí wọ́n sìkì ni. Wọ́n sìkì poverty ni òun lélẹ́yìí ṣé ń wo lórí screen kejì ẹ jẹ́ ń show screen yẹn fún yín tẹ bá pẹ̀ ń wò mí lórí the second screen lọ́dọ̀ yín lọ́hùn ẹ jẹ́ ń show ẹ̀ fún yín òun lélẹ́yìí nítorí ṣe ń pè wá ní capital nìyẹn the capital poverty of the world 89 million lára àwọn tẹ̀ ń rí tán nípa kọ́sọ̀ kan ní kíní kan náà ní gbogbo kíní yẹn wọ́n ti group wọn sínú bíbà wọ́n ti group wọn sínú ẹ̀ but àwọn tó wà nílé ó yá àwọn kan kò yá àwọn kan wọ́n rò pé life làwọn ń jẹ. Life kọ́ o. Wọ́n rò pé life ni. Àní tí bá bọ́ta báyìí máa fẹ́ padà wọlé padà dé because mo rí pé mi ò free láti rìn fúnra mi. Free. Mi ò free. Mo fẹ́ travel láti ìlú kan sí ìlú kan bó ṣe lọ ń pe security bó ṣe lọ ń pe àwọn èèyàn tó máa tẹ̀lé mi. Èyí tẹ̀ fẹ́ take risk tó pọ̀ nìyẹn ẹ fẹ́ lọ sí ìlú kan tó bá jí yín gbé pẹ́rẹ́ lẹ́yìn ká máa wá sórí Facebook ká máa bá yín raise owó ni. Àṣàlọ́wọ́ àwọn bàbá ó wà important láti 10 years. Paul Adé Ọládùnjoyè ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe gan-an alàgbà mi mo gbádùn conversation yẹn wọ́n ní àwọn ti lọ́lé gbẹ̀yìn 10 years ni wọ́n ní tójú àwọn rí kò ṣe máa sọ rárá ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá àrígbẹ́ pé tòyẹn wálẹ̀ torí pé aago 4 ti fi lọ lù àwọn ọmọléèwé rẹ̀ ní pẹ́ dé èmi náà dẹ̀ láti ṣe 1 or 2 things gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń post link yẹn ẹ wà very careful Facebook máa block yín tẹ́ bá ń post ẹ̀ continuously mo kàn ń sọ ni ẹ jẹ́ ká wà very very careful ó máa rò pé ẹ̀jẹ̀ ń gbójú mi wá sí bíbá ẹ̀ sódà kéde rí mi dáadáa tẹ́ bá ń post ẹ̀ continuously Facebook máa rò pé ẹ̀ ń attack not this platform but ẹ̀ ń attack system àwọn so ẹ wà very very careful tẹ́ bá ti post ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ kẹ́lómi tún post ẹ̀ ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé the same person ló ń repeat láti máa post ẹ̀ wọ́n máa block yín ni o Ọláyọmí Kóìkì wọ́n ti block wa nísìnyí láti 30 days ọ̀la ni mo ṣe máa ní access sí Facebook mi my official Facebook which is Ọláyọmí Kóìkì Kóìkì Media Odùduwà page ìyẹn sì ní bí over 20 something days left so tó bá dago 4 a máa gbé ètò yẹn wálẹ̀ ẹ má bínú àní lè lọ jù bẹ́ẹ̀ lọ hello caller ẹ ti wọlé mute the background ẹ jọ your life with us good afternoon mute the background please mute the background please ẹ bá mute the background. Yes, go ahead. Okay, ṣé mo ti wà live? Yes, you are live already with us. Okay, pẹ̀lẹ́ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe látijọ́ yìí. Olúwa máa mú un lọ́wọ́. Mo kàn fẹ́ okay concerning the question tẹ́ kọ́kọ́ béèrè nípa ṣé aláti gbàyè lọ́wọ́ àwọn òyìnbó ká tó kúrò nínú ilẹ̀ burúkú táwa yẹn. Láti decide fún wa no of course not. Okay. Àwọn kọ́ ló ń gbèlú wa so wọn lè decide fún wa and the other contribution tẹ́mi fẹ́ sọ nípa ti form tó ń fill yẹn ni pé
Mọ̀ báyà a lè ṣe bí mọ̀ bó ṣe ṣe ní UK ńgbà kan tó fẹ́ fill out forms fún àwọn tó fẹ́ register for elections ńgbà yẹn. So a máa lọ sí ilé wọn láti lọ máa help wọn láti fill. So in time pé ní door to door. Exactly. Outreach, door to door outreach. Yeah, door to door outreach. So tí a bá lè ní àwọn èèyàn tó lè máa ṣe bọ́n ṣe ń ṣe ti Yoruba Nation sanitization yẹn. Tá a bá rí àwọn èèyàn tó lè ṣe the same thing fún àwọn tí wọn ò ní àǹfààní láti lè máa láti mọ bó ṣe ń ṣe kinní yẹn lórí internet. I think that would be a very good. Okay. I'm also thinking that they can do something like bí táwọn èèyàn bá pè sórí nọ́mbà kan á béèrè pé yes or no á dé lock wọn in. I'm sure there's a technology to that as well. Ẹ ti understand pé tí èèyàn bá pè á kọ́ béèrè ṣe fẹ́ jẹ́ ká gba òmìnira kó dẹ̀ I don't know I'm just but I'm sure àwọn tó jẹ́ NINAS they're working tirelessly to. Yeah, that's also a good idea. All right, we will continue to discuss. Yeah. Okay. That will also go a very long way. I organize a lot of youths come visit everyone in their houses. Ẹ ṣé gan ni màmá wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àǹtí mi, ẹ̀yin sísítà mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin ọ̀nkú níbikíbi tó olúkálùkù wà tí ẹ ti ń gbọ́ mi, tí ẹ ti ń fi ẹ̀mí bá lọ. Tẹ́ bá ní kò ní ṣeé ṣe, South Sudan máa break ní 10 years ago. Hello caller. We only have about 10 minutes or 15 minutes thereabout before we bring the show to an end. Hello caller. Good afternoon. Okay, tó bá ti di number Nigeria, difficult. Let's come back again. Plus 44759405097. Hello, good afternoon. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, good afternoon. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run máa fún wa ṣe. Àmín Ọlọ́run. Yeah, to go straight to the point, question ti ẹ bèrè lọ́wọ́ wa lẹ́ẹ̀kan yẹn. Pé ṣé a ní ìdí àṣẹ látọ̀dọ̀ àwọn ìlú kó tó wá ṣe nǹkan tó ẹ̀kọ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Of course not. Okay. A ní ìdí àṣẹ látọ̀dọ̀ wọn. Okay. Àgàgà Nàìjíríà tí wọ́n gbélé wa lọ́rùn. Òun ni ká wá gbé kúrò fúnra ara wọn. Tí wọ́n bá dẹ̀ wá gbé, àbá wọn gbé kúrò. Okay. Because before they merged us together at 1914 or thereabout, bẹ̀ wọ́n tí wọ́n máa jù wá papọ̀ mother country. Okay. So they should just come and give us our own nation. Ọgbẹ́ àjàgà Nigeria, because Nigeria is just like a shackle, like a chain to us, tying us down. So they need to come and unbundle us from those animals that we were living with. Kọ́ wá gbé wọn kúrò mbẹ̀. Ọ̀rọ̀ mi ò tó bẹ́ẹ̀ lọ sá. Àwọn ọlọ́gbọ́n wọ́n ti gbọ́ gbogbo ohun tẹ́ sọ, àwọn onímọ̀ye wọ́n ti gbọ́ gbogbo ẹ̀. Èmi náà dẹ̀ gbọ́ débi tí wọ́n sọ dé. Kọ́ wá unbundle. Kò máa jẹ́ ká ṣíàn. Okay, a wà nílùú òyìnbó, à ń rí jẹ, à ń rí mu. Ṣé potential ta ní náà nìyẹn? Just like that. Èmi béèrè ni o. Ètò yẹn ti ń wálẹ̀ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Hello, tẹ́ bá ti ń pè, ẹ máa bá a ṣe ní kíákíá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes, sir. Mo ní kí n kí yín ní oṣù. Ẹ ṣé gan ni mà. Mo ní kí n kí yín ní o. Ẹ ṣé gan ni mà. Mo ní kí n kí yín ní o. À ń gbọ́ yín mà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ ṣé gan ni mà. Gbogbo tẹ̀ ṣe lánàá la rí. Ẹ ṣé gan ni mà. Nígbà tẹ́ ẹ lọ sí nọ́mbà 10 Downing Street. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe. Àmín. Nígbà tá a bá gba orílẹ̀-èdè Yorùbá tí mo nígbàgbọ́ pé a máa gbà lọ́dún. Agbára Ọlọ́run. Wọ́n ti ní ṣàwátì tọmọtọmọ. Àwa náà ní ti wá ṣàwátì. Àmín. Lórúkọ Jésù mo jà pé July 3rd àwa ń fi ṣáàdúrà tó rà lágbára Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. July 3rd ni Ọlọ́run á ṣe lọ́jọ́ wa. Àmín. Á dẹ̀ gba ìtura fún wa. Àmín. Ẹ kú iṣẹ́ sà. Ẹ ṣé gan ni màmá wa. A máa rí gbogbo yín bá gbogbo ẹ̀yin màmá alálùbáríkà tí ẹ wà ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń fi ọkàn bá lọ. Mo kí yín ní Peckham, mo kí yín ní Dustin, mo kí yín ní South East, mo kí yín ní South West, North West, Birmingham, Wales, Cardiff, Hull, Scotland. Hello caller. I think we have a caller on the line. Ẹ káàsán. Èmi ni ẹ. Ọlọ́run máa ṣàgbára yín dọ̀tun. Àmín Ọlọ́run. Láti Nàìjíríà làwa ti pè. Àmín. Ọdún kí ni petition yẹn mo ti bá àwọn bíi mélòó kan sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mo rí pé ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn. Àwọn bíi ìgbésẹ̀ fẹ́ kọrúkọ àwọn ní ṣe gbà kan ni. So ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn lórí. Tó bá ní ọgbọ́n tí a lè dá. Torí bí àwọn èèyàn ní interest lórí kí ni ẹ̀ dáadáa.
Ọ̀dà àpọ́nà máa ṣí counter yẹn bọ́wọ́ tí ṣe ni mo gbọ́ nínú meeting àwọn ninas ní last week tó ń sọ̀rọ̀ bọ́wọ́ tí ṣí counter yẹn èèyàn kan náà béèrè pé ṣàtìmọ́ numbers ẹ má ti béèrè numbers ẹ jẹ́ ká ṣáà máa dáwọ́ bò ó tí gbogbo ẹ̀ kó fi pọ̀ kó pọ̀ dáadáa. So bá ti mọ̀ bó ṣe ń ṣe nọ́mbà yẹn ṣe ń ṣe sí àmọ́ mo bá ti máa kára sí ẹ̀. Because in town wa kò ń sọ̀rọ̀ I'm sure pé kò ń sọ̀rọ̀ 1 million we need a lot to convince the international community that the Yorubas are ready to go. Kò ń yẹ pé àfọwọ́n wá sórí comment and lọ káàkiri gbogbo show. This is now the time to push it. Fẹ́yìn tí ẹ̀ fi jà bọ̀ èmi mọ̀ pé ìjà la máa fi parí ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣe gan-an àmín. Torí àsìkò ni ẹ má bínú mo ṣe láti tètè rush yín torí pé aago 4 mo fẹ́ gbé tó yẹn wá sílẹ̀ ó dẹ̀ kù 8 minutes. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàsán. Ẹ rà mà. Ẹ jọ̀ọ́ èmi kọ́kọ́ fẹ́ ṣe àdúrà kan ni pé Ọlọ́run á jẹ́ kí Nigerian government Ọlọ́run á jẹ́ pé kó ṣàṣì máa wò títí the remaining ìgbà tí tó máa fi ní 17th of August ní àbí. Yes Ọlọ́run bó ṣe ń wò láti bẹ̀rẹ̀ yẹn náà kí bàbá God bá wa dè wọ́n gbogbo wọn pátápátá títí tó máa fi kọjá first àdúrà mi nìyẹn. Then second ni ṣe rí àwọn villagers yẹn àwọn ẹ̀wọ̀n ò ní access sí internet but sọ pé kò ṣàmì bìtì kò fi ṣe tó jẹ́ pé àwọn arúgbó wọn àwọn ní ìgbó wọn ló pọ̀ jù tó jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe gan pàápàá tí wọ́n fi kúrò nínú European Union kí ni àwọn ti fẹ́ ṣe tí àwọn villagers wa àwọn àgbàlagbà wa tínú wọn ti gbọ́ bọ́ tí wọ́n mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe kí ni àwọn náà ṣe fẹ́ ṣe ìbò yẹn irú nǹkan tá à ń gbé káàkiri yìí irú ìgbìmọ̀ wọn lèèyàn lè gbé sílẹ̀ tó jẹ́ pé a lè ṣe àánú á jẹ́ kí fígọ̀ yẹn tún boost torí àwọn arúgbó wa náà pọ̀ lé ṣùgbọ́n wọn mọ bó ṣe máa di ìbò yẹn náà. Wọ́n dẹ̀ fi bá wa dì í ninas náà àwọn representative ninas wọ́n ń wo program yìí wọ́n take note gbogbo idea ìmọ̀ràn tá à ń mú wá ni wọ́n ní Kóìkì àwọn máa ṣiṣẹ́ lé lórí èyí tó bá dẹ̀ yọ jẹ́ ká fẹ́ yẹ ká mọ̀ à sọ fún gbogbo ilé náà tá a bá ń wá sí orí ètò lóòrèkóòrè ẹ ṣé gan ni màmá wa thank you very much ẹ bá ń kí mo kí gbogbo àwọn youth wa don't get mixed up you are not Nigerian I understand it's difficult easy kí ni bàbá yìí sọ what is he talking about we are Yorubas. James Lincoln àwọn ti Golders Green that's M1 mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Australia New Zealand wọ́n ń bá wa bá ètò yẹn lọ ní Malaysia ní Saudi Arabia mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní Oman àwọn yẹn tẹ́ ń bínú pé Kóìkì akẹ́kọ̀ọ́ wá bá wa ṣe meeting díẹ̀ kó wá ẹ má bínú there's so many WhatsApp group it's very difficult for me to monitor everything in different WhatsApp group but we are trying our best tẹ́ bá send message tá a bá ìtì kà ẹ má bínú. I'm just one man. But we say thank you very much, for those of you that believes in the platforms. Test and trusted. Understand? Adupe, that we have done collectively what the politician never expected us to do. Echo, imagine. Get playback gbogbo last year yẹn àṣẹ kankan èmi kàn sọ ni o kákọ mi imagine pé kákọ close ojú wa nísìn pé gbogbo Yoruba Nation Now gbogbo kíní yẹn kò exist kémi kàn máa bá tèmi lọ kẹ́yìn náà máa bá tiyín lọ kórúkálukú máa bá tiẹ̀ lọ ẹ kọ imagine but things got changed along the line àwọn kan ti wà lórí ẹ̀ lóòótọ́ tó ti ń gbé ipa yẹn kọ́ restructure wọ́n mú yẹn títí ìyẹn wọlé àwọn kan ló dá ẹ fún wa ní self determination náà kò wọlé àsìkò kan wá dé láti last year ẹ̀mí kan wá sọ̀kalẹ̀ tẹ́ bá believe in that or not from the astrology point is different from àwọn babaláwo is different from àwọn ní Christianity is different from Mùsùlùmí is different but something changed last year that shook the whole world nígbà tí Yorùbá sọ wàhálà ètò enough is enough let's get out of this messed up country. 3 more calls this is the first one and after this one it's going to be 2 and I'm going to do my closing remark. Hello caller ẹ bá wa ṣe ní kíákíá. Hello ẹ káàsán. Ẹ káàsán mama. Ẹ kú ètò sá
mi mọ̀ bóyá ẹ ti mo kàn fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yìí fọ́ọ̀mù tẹ ní kàfíì fún referendum. bẹ́ẹ̀ni ma. mo ti fi ilẹ̀ níjọ́ tẹ̀yìn náà bẹ̀ ṣe okay the same day yẹn okay. the same day yẹn but mi rí notification wọ́n ní kò ń ṣe confam wọ́n ní from internet confam ní sẹ́ pé email yẹn is just an option so kò ń ṣe pé kò wọlé ó ti wọlé. wọ́n ní email yẹn is just an option and kò ń ṣe dandan kò ń ṣe dandan a dẹ̀ sì máa gbé ẹni tó jẹ́ ninas a máa gbé wọn sórí ètò tó máa tún wá ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún gbogbo wa ní àìpẹ́ láì jìnnà ẹ ṣé gan ni o màmá wa. ẹ ṣeun gan ẹ ṣeun àná ẹ ṣeun àná. ká dúpẹ́ fọlọ́run Boris Johnson sá wọnú mọ́tò ni kò fi dá mi lóhùn a tún máa pàdé ní next week lágbára náà ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ní ibi tí máa sùn nìyẹn tó máa bí wá ẹ má bínú pé mo jẹ́ kẹ́ lọ mo kàn fi jẹ́ kí bàbá Paul ó ti já ok láti Cambodia làwọn ti ń pè ó yá iṣẹ́ ní kíákíá ẹ ti wọlé ó ń disconnect ṣé Facebook tún ń lọ́ọ̀kì lórí kẹ́pẹ́ wọlé ni okay this is almost one more call after this ẹ ní sùúrù bàbá Paul ẹ gbóhùn sókè wa láti nọ́mbà tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nísìnyí. Hello. ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. Hello. ẹ ti wọlé mà à ń gbọ́ yín o ẹ kàn mute ti background yẹn. ẹ bá ń sọ ẹ má gbèsè speaker o ẹ má gbèsè speaker. ok ó dà ẹni sùúrù kò sí ní orí speaker ẹ jẹ́ ká kọ̀ fi kankan sí kó máa. Nature, African you spiritual great job. Look back and see what God gave us. Any struggle still God no go shame us. Our tradition was a threat to the invaders. Our connection with the past ancestors, cause it can never. Before we be kings and queens, fisherman with a bag for fish. Africans, you don't know your spirit. You got lost, you been pulled on a limit. Have you got a minute? Deception is bad and it's dangerous. The situation is getting serious. The robbing, the future, the killing us. What about us? What about trust? We taught the Greek and the Roman, yeah. African is more than a million, yeah. Relief from the train, don't mess with my head. I'm free from the plague, multiple mission. We used to have a place in life, in history. We so blessed, never live in mystery. At the point, disconnect from nature. African, you spiritual great job. Look back and see what God gave us. Any struggle still God no go shame us. Our tradition was a threat to the invaders. Our connection with the past ancestors, cause it can never. Before. èèyàn kan béèrè pé kí ni full meaning ninas kí n kò sáré ṣàlàyé full meaning ninas ká tó máa lọ. The full meaning of ninas is the Nigerian Indigenous Nationality Alliance for Self-Determination. ẹgbẹ́ òsókè Mr. Paul matra láti pè yín ẹ̀yin lè máa jẹ́ last caller yẹn ẹ̀yin ni last caller láti ọ̀dọ̀ mi ní bíbá but ẹgbẹ́ òsókè àti ẹ ti wọlé ẹ go ahead. ẹ ká sọ ẹkùnjọ mẹ́ta o ẹ ká sọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. kàdúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùmarè. fún iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe tí a rí pé ẹ lọ síwájú parliament láti lọ ọ̀rọ̀ fún Boris Johnson iṣẹ́ takuntakun yẹn. ẹ rí pé ọmọ kan ní agbára Ọlọ́run gbogbo alamandélẹ̀ yìí. lórí gbogbo kan tẹ́ ẹ ṣe kò easy. bẹ́ẹ̀ lórí pé láti lè sọ pé ká lè sign petition. a ní iṣẹ́ kan láti ṣe tó dẹ̀ pé iṣẹ́ yẹn dẹ̀ ní olúmọ àwọn arúgbó wa. a ní ìdí laptop wa máa ń gbé laptop pé fáwọn èèyàn ká máa position tó jẹ́ pé yes a máa yàn wọ́n ni. wọ́n máa wọ àwọn abúlé sábúlé yẹn àwọn màmá tí ò lè jáde alátìlè lọ àwa la máa bá wọn ṣe. pé mọ̀mọ́ nǹkan báyìí orúkọ wọn ibi láti máa ṣe. ó jẹ́ pé wọ́n máa ń gbé sáfìsì dání láti lè sọ pé kí ní wọn kó lè máa ní sáfìsì àbí lórí fóònù wọn náà máa máa lò lórí laptop. tó kí ó lè ṣiṣẹ́ ká lè because àwọn arúgbó wa náà wọ́n pọ̀. àìmọye ọmọ kékeré náà ìdí pé díẹ̀ sọ́jọ́ orí wọn ti tó pé kán lè sáì ní kíní láti lè ṣe kékeré láti lè pọ̀. ayàtọ̀ sí ti láṣìá tó ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àbàlá ti ti lè yẹ. ẹ ṣe gan ni torí àsìkò ni ó dẹ̀ kù aago mẹ́rin ti lù báyìí Mr. Paul I don't know mo ti bó ṣe ń pè tó ń lọ I have to go now torí pé tí n bá lọ nísìn ebi tó ń pa mí gan kò ní jẹ́ ń dìde níbí báyìí ó dà nǹkan ti wọlé o àbí. hello mo wá kí ló tí kò wá show mo rí screen yìí kò dẹ̀ gbé mi wá sórí speaker kẹlẹ̀ fi kí n lè gbé wá sórí speaker. hello ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ màmá rí ilé ẹ̀ because kò lè gbé mi wá sórí speaker I don't know why ẹ̀gbọ́n gbọ́ yín ẹ̀mọ̀ pé ìmọ̀lẹ́ fi ń pè. okay it's calling back again let's see. ó yá ẹ bá mi ṣe ní kíákíá
Kẹ má jẹ́ kó ń jẹ mi tútù. Ẹ̀gbọ́n Paul ló sọ̀rọ̀ láti. Àti ẹ̀mọ́ tí mo tó ń pè yẹ. Nǹkan tó ṣe ni pé wọ́n nípa petition tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀yẹn. Ṣe rí àwọn pípù yìí tí à ń sọ wọn ọ̀jẹ̀lú yìí tí wọ́n ń pera wọn lóṣèlú Nàìjíríà yìí. Èmi ìbá mú àbáwá nípa petition yẹn. Wípé kẹ jẹ́ ká ṣe petition yẹn ní àwọn èèyàn kẹtúbọ̀ wọn kan wà wọn ní Android phone lọ́wọ́n àgbàlagbà yẹn lọ́wọ́n ìyá kan wà wọ́n máa gbé káwọn mọ́lé wọ́n máa kọ́ wọn bó ṣe máa kọ bó ṣe máa sign sí petition yẹn a lè bọ́ sí tábà sọ pé online nìkan gbogbo èèyàn kan ló mọ̀ nípa ẹlòmíì ọmọ ẹ̀kọ́ gbé fún sí lọ́wọ́ ni kò mọ̀ nípa tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò mọ̀ ó kàn rí Facebook kan pè ní WhatsApp kó kàn rí ọmọ ìtura lóyìnbó ni wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹnu wọn ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn ṣó ń yé yín ìwọ̀n pé bóyá ká gbé gbèsè lórí ẹ̀ nípa ilé ìsèmi náà gbọ́ sí èmi náà máa ní kí Paul kó dáná lórí àwọn kan wà ní àdúgbò náà táà náà máa jẹ́ kán mọ́ ẹlòmíì kan gbọ́ Yoruba Nation kò mọ bó ṣe ń lọ òkú pọ̀ gan ẹlòmíì wáyé pọ̀ gan. ẹni tí bí ń pọ̀ lè mọ tó ṣe ń lọ. sọ́nà kọ́lọ́ máa ń ṣe alóko ayé Yoruba Nation Now òkè ní bàjẹ́ ló gbé ibà. ẹ ṣé gan nítorí àsìkò ni ẹ tún pàdé mi ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run àwọn mùsùlùmí á ní insha Allah kìrìsìtẹ́nì á ní láṣẹ Èdùmàrè. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo mímọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. And on that note, I say have a very good afternoon and enjoy the rest of the evening. Bye for now. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délẹ̀ lérí àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ohun kan ló lè mú wa dókè ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délẹ̀ lérí àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ohun kan ló lè mú wa dókè ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Tẹ́tí ilé kan ìfẹ́ ti ṣọ̀kan ló yẹ wá àgbọ́bà ẹni yé kò yẹ láàrin wa ká sowọ́pọ̀ ó lè dá one voice ohùn kan ká fẹnu kò síbì kan torí ilẹ̀ wa tẹnu wa bá kò ohun gbogbo máa bẹ̀rù orílẹ̀-èdè Odùduwà ṣàlàfẹ́. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délé ìṣọ̀kan ní àgbájọwọ́ la fi ń sọ ọkàn ó lè mú wa dókè ká ṣe ṣọ́ọ́ ọmọ Yorùbá. Gbogbo gómìnà gúúsù ìwọ̀ oòrùn ó yá ẹ̀dìdé kí ẹ̀dìdé sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọ̀nyí ṣàlàfẹ́. Gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ má fọwọ́ lẹ́rọ ẹjọ́ ẹ̀dìdé àfojúsùn wa kó lè rọrùn ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ ní ẹjọ́ ẹ̀dìdé. Ìṣọ̀kan lè mú wa délé lérí àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ohun tó lè mú wa dókè ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ẹ̀jẹ̀ àròkù ká má ṣe jọ́ máa lè rárá ni mo sọ àti rí bó ṣe ń lọ ẹjẹ́ kàdìdé fómìnira wa ilẹ̀ Oòduà orílẹ̀-èdè Oòduà ṣáàlà ń bèrè àsìkò ti tó ẹ̀dìdí. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délé lérí àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ohun kan ló lè mú wa dókè ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá nílé àti lókè òkun ẹ̀dìdé fórílẹ̀-èdè Oòduà àti ní Nàìjíríà ṣe ọjọ́ ọ̀la ọmọ wa jẹ́ kó jọ wá lógún láṣẹ ní ká
retí July. Ìyá Oòduà gbogbo UK. Ìyá Oòduà gbogbo UK. Màmá ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Bá mi tọ́jú ìyá èwe o. Ìyá èwe gbogbo UK pátápátá. Lómeyọ̀ àjọ ń ṣe ni. Oòduà Nation ti wá ní o. Aláwa di mímúṣẹ. Ṣòwò ẹ o. Oòduà Nation mi yeye o. Mi ò gbọ́. Oòduà Nation mi yeye o. Àní ṣòwò ẹ o. Oòduà Nation mi yeye o. Bá ti bọ́ sí tán kọ́. Èmi àdèmájó máa yọ. Èmi àdèmájó máa yọ. Èmi àdèmájó máa yọ. Àwọn ọmọdé sọ pé. Oòduà Nation mi yeye o. Àwọn àgbà náà sọ pé. Oòduà Nation mi yeye o. Gbogbo ọmọ Yorùbá. Oòduà Nation mi yeye o.